not until the establishment of Palestinian state with Al-Quds Sharif as its capital. I thank you. I thank the representative of Algeria for the statement. I now give the floor to the representative of Somalia. Thank you, Mr. President. On this 10,000th meeting of the Security Council, we are reminded of the immense responsibility and the solemn promise carried by this body. 10,000 times the world has looked into this chamber for a leadership, for conscience, and for a hope. Today, as we confront the tragedy unfolding in Gaza, that responsibility weighs heavier than ever. We have voted in favor of this draft resolution today because the situation in Gaza is urgent and needs an immediate attention. As we speak, the IDF military operation is expanding rapidly. An unprecedented famine, humanitarian catastrophe, and unfolding before our own eyes by the hour, compounding the suffering of civilians, mainly women and children. The world looks to this council for action. Yet today, we have failed to adopt a resolution safeguarding the basic rights of Gaza's people. This is not just a procedural lapse, but a profound moral failing. The draft E10 resolution is grounded in the very language and the spirit of United Nations Charter, reaffirming the principles we have all pledged to uphold. It called for what should be a foundational minimum, namely an immediate, unconditional, and permanent ceasefire in Gaza, the release of all hostages, the unembedded flow of humanitarian aid, and respect for the international law by all parties. And yet, time and again, this council has been blocked from action, invoking sometimes explicit, more often unspoken, of dangerous language and dangerous logic, that the suffering of some is more tolerable than the suffering of others, and that the lives of certain people matter less. It's a notion that has stained our history before, and it's one we must reject utterly. The moment we begin to measure the worth of human life by nationality, ethnicity, or circumstances, we lose the very foundation upon which this institution was built. The world is not watching. Every delay, every evocation signals to those under siege that their pain is negotiable, their rights conditional, their lives expendable. We cannot allow the logic of lesser lives to take root here in this United Nations Security Council. If we do, we not only fail the people of Gaza, we fail ourselves and the ideals of the founding values of United Nations and the overwhelming consensus of the international community. I thank all members who voted in favor of the resolution. Your support is a beacon of hope and reaffirmation of our shared commitment to peace and human dignity. To my colleagues in the E10, our work is far from over. We remain steadfast in our mission to end Palestinian suffering and advance just and lasting peace in the Middle East. There is no doubt that the foundation of peace in the Middle East is to address the root causes of this ongoing crisis and the underlies in the occupation itself, now in its 5th decade. Somalia reaffirms its steadfast support for the Palestinian people and their legitimate right for self-determination, and the return and establishment of independent, sovereign state with Al-Quds Sharif as its capital. Our delegation reiterates its call for an end to the occupation and an immediate permanent ceasefire.
the release of all arbitrary detainees, and urgent resumption of credible and inclusive political process under the international auspices. We recognize and support the ongoing ceasefire efforts led by Qatar, Egypt, and United States, and look toward an upcoming two-state solution conference in the General Assembly next week with hope and determination. We urge all member states to approach that conference with a spirit of responsibility and genuine commitment to just and comprehensive peace in the Middle East. Somalia remains committed to the pursuit of just and lasting peace in accordance with the principles of United Nations Charter to bring to an end to the prolonged suffering of the occupied Palestinian territory and the wider region. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Somalia for the statement. I now give the floor to the representative of Pakistan. Mr. President, on the eve of the 80th General Assembly session and the high-level week, this 10,000th meeting, what a dark moment in this chamber. Pakistan voted in favor of the draft resolution alongside 13 members of the Council. We commend Denmark for its efforts in coordinating this joint E10 initiative. We align ourselves with the remarks of the permanent representative of Denmark. President, Pakistan profoundly regrets that this council was unable to adopt a draft resolution tabled by the 10 elected members, a resolution solely aimed at addressing the unfolding humanitarian crisis in Gaza. This was not a routine procedural matter. It was an opportunity to act in the face of unprecedented brutality and devastation and mass displacement in Gaza as the Israeli ground invasion intensifies. But let us be clear, it is not for lack of will or initiative. A clear majority of this council has consistently demanded urgent action to stop the carnage in Gaza. And we have fulfilled our part of that responsibility. What prevented the council from acting was the exercise of the veto. That carries a heavy responsibility. And that is where the apology must lie. In moments of such grave human suffering, preventing the council from fulfilling its mandate risks being seen as enabling the continuation of that suffering. Those who have chosen this course must review their position. The people of Gaza are trapped between relentless bombardment and a suffocating blockade. Children are starving. Hospitals have collapsed. Families have no water, no medicine, no shelter. The occupation army has subjected Gaza City to its most punishing attacks in 2 years of war, sending thousands of residents fleeing under bombs and bullets amid fear they might never return. This is not a tragedy unfolding in silence. It is happening before the eyes of the world, in plain sight, live on our screens, and the front pages of our newspapers. In that grim setting, today's failure sends a dangerous message that the lives of 2 million besieged Palestinians are deemed expendable and can be subordinated to political considerations. Every hour of obstruction deepens the wound and aggravates the suffering of the people of Gaza. Each failure compounds the cost also for the credibility of this council. The human toll is staggering.
More than 64,000 Palestinians have been killed. Famine has been officially declared in Gaza, with more than 400 deaths already caused by starvation. Infrastructure lies in ruins. Hospitals, schools, water, and energy systems have been deliberately targeted and devastated. Aid workers, journalists, no one has been spared, and generations have been wiped out. Families endure unimaginable suffering, and yes, the safety of hostages is being compromised. Their cries may also be drowning out by the roars of the bombs, together with the hundreds of thousands of Palestinians. And while preventing any moves by this council, there have been assurances of action on ground, and those assurances have rung hollow, as the situation has only worsened, as we have seen. President, let me repeat, the majority of this council has acted responsibly. We have fulfilled our duty under the Charter. The shortcomings lie not with the council as a whole, but with the constraints imposed on it. Several grim realities underscore the urgency of action. First, famine. Already declared in Gaza City, famine threatens to spread across the Strip. Military escalation. Ignoring the calls for a ceasefire and having repeatedly undermined and sabotaged the negotiations, the Israeli onslaught on Gaza City is now claiming dozens of lives daily and could uproot 1 million people. And West Bank annexation plans. The expansion of illegal settlements in the West Bank, including the latest E1 plan, exposes the entrenched nature of the occupation and its true intentions, a death knell to the two-state solution. What a stark manifestation of settler colonialism in the 21st century. And we cannot remain oblivious of the fact that all of this is happening with an ongoing case in the ICJ and the unmistakably grave findings of the UN Commission of Inquiry regarding the acts of genocide in Gaza. Mr. President, Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people in their just struggle for self-determination, dignity, and justice. We reiterate the call for an immediate, unconditional, and permanent ceasefire and an end to all military operations, an immediate, unconditional end to starvation and the inhuman blockade, with full unimpeded access through multiple entry and distribution points for humanitarian aid at scale throughout the Gaza Strip, and a just, lasting, and peaceful settlement of the Palestinian question, with the establishment of a sovereign, contiguous Palestinian state on pre-1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as its capital, in accordance with the relevant UN resolutions and international legitimacy. Pakistan stands resolutely with the majority of this council, and indeed with the majority of the UN membership, reflecting the expectations of the wider international community. We stand on the side of humanity and with justice and with international law. The world is watching. The cries of children should pierce our hearts. The anguish of mothers should shake our conscience. Palestine looks to this council, and we cannot turn away. Regardless of circumstances,
we will not remain idle. We will continue to act, to speak, and to uphold our responsibilities. This is our duty. To the brave and resilient people of Palestine, waging a just struggle against occupation for their inalienable right to self-determination and freedom. And there is no other choice. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. I now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la France remercie tout d'abord les 10 membres élus du Conseil de sécurité pour ce projet de résolution. La France a voté en faveur de ce texte. Il n'a pas été adopté malgré l'approbation de 14 des 15 membres de ce Conseil. Pourtant, nous faisons tous le même constat, une tragédie absolue qui se déroule sous nos yeux à Gaza. Ce projet de résolution était centré sur les enjeux humanitaires et il réitérait 3 exigences d'égale importance. Première exigence, un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. La France condamne avec fermeté l'extension et l'intensification de l'offensive israélienne au centre-ville de Gaza. Cette offensive a déjà provoqué le déplacement forcé de 300 000 personnes. Elle induit une aggravation du contexte humanitaire et sanitaire, déjà marqué par la famine et l'absence d'accès aux biens de première nécessité et aux soins d'urgence. La France rappelle en outre son opposition à tout projet d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population. Elle appelle Israël à mettre fin à cette campagne destructrice qui n'a plus de logique militaire et à reprendre au plus vite les négociations en vue d'un cessez-le-feu et de la libération de tous les otages. Deuxième exigence, justement, cette résolution exige la libération de tous les otages, sans délai, sans condition, dans la dignité, pour mettre fin à un martyre que rien ne peut justifier et qui n'a que trop duré. La France condamne une nouvelle fois sans ambiguïté les attaques terroristes du 7 octobre 2023, commises par le Hamas, un Hamas qui doit être désarmé et exclu de la gouvernance de Gaza. 142 États l'ont affirmé, cette exigence avec force, en endossant la déclaration de New York le 12 septembre dernier. Troisième exigence, la nécessité que le gouvernement israélien respecte ses obligations juridiques internationales et lève immédiatement toutes les entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire. Les secours d'urgence ne peuvent en aucun cas être instrumentalisés à des fins militaires ou politiques. La réduction d'une population à la famine est un crime. Nous réitérons notre plein soutien aux acteurs humanitaires de l'ONU qui continuent de faire leur travail au péril de leur vie. Notre soutien aux agences des Nations Unies et à leurs partenaires qui savent distribuer l'aide humanitaire avec neutralité, indépendance, professionnalisme, sécurité, en s'assurant que ce sont bien les femmes, les enfants les plus vulnérables qui recevront cette aide entre leurs mains. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité devra aussi, sur la base des paramètres agréés, se consacrer à la mise en œuvre concrète de la solution des 2 États. La France coprésidera avec l'Arabie saoudite la conférence pour la mise en œuvre de la solution à 2 États le 22 septembre. Cette conférence, portée par la volonté de la grande majorité des États membres de l'ONU, crée une nouvelle dynamique politique et collective inédite qui ouvre la voie à un nouveau chemin de paix et de sécurité pour tous dans la région. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I now give the floor to the representative of United Kingdom. Thank you, President. The UK voted in favour of this resolution today to demand urgent action to address the appalling humanitarian situation in Gaza, to bring the hostages home and end the conflict which has raged for almost 2 years.
Since Hamas atrocities of October 7, hostages have been held in unimaginable conditions in Gaza. This Council has been consistent in its demand for the release of the hostages in each of its 4 resolutions, and today's text underlined this demand again. The images of emaciated hostages held in brutal conditions speaks to the brutality of Hamas. They need to allow the ICRC to see the hostages and care for their needs. We reiterate our condemnation of Hamas and its terrorist ideology. Hamas must have no role in the future of Gaza. Last week, the UN General Assembly delivered a resounding message in support of this, with 142 countries voting to condemn Hamas attacks and to demand they disarm and end their rule in Gaza. President, we need a ceasefire more than ever. And yet Israel's reckless expansion of its military operation takes us further away from a deal which could bring the hostages home and end the suffering in Gaza. We are witnessing an entirely man-made famine in Gaza, and images of starving Palestinians killed while desperately seeking scraps of food for their families. And this week, Israel struck Gaza City Children's Hospital. Newborn babies in incubators and children on dialysis should not be under bombardment. We urge Israel's government to end the bloodshed, which has already cost the lives of 65,000 Palestinians, and to immediately lift its restrictions on the entry of aid and allow the UN and humanitarian agencies to save lives. President, the UK thanks the E10 for drafting and consulting on today's resolution. We regret the Council was unable to reach consensus on today's resolution, but we remain committed to the vision of this text. We will continue to do all we can to end this conflict, bring the hostages home, and work with our partners on a pathway to peace, to achieve a secure Israel alongside an independent Palestinian state. I thank you. I thank the representative of United Kingdom for the statement. I now give the floor to the representative of Russian Federation. Господин председатель, выражаем признательность непостоянным членам Совета за проявленную инициативу и настойчивость в продвижении проекта резолюции Совета Безопасности с фокусом на гуманитарной ситуации в секторе Газа. Российская Федерация поддержала данный документ, который содержит ключевые элементы для скорейшего регулирования. Немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых Хамас заложников, снятие жесткой гуманитарной блокады Газа и обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа к нуждающимся. К этому мы последовательно призывали с самого начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года, и, как показали результаты сегодняшнего голосования, это та основа разрешения кризиса вокруг Газа, под которой сегодня готова подписаться подавляющая часть международного сообщества. К сожалению, сегодня в ходе 10-тысячного заседания СБ мы стали свидетелями очередного 7-го по счету вето США, вновь заблокировавших принятие решения, которое помогло бы остановить кровопролитие.
В этих цифрах есть трагический символизм. Пока в Вашингтоне не изменится призма восприятия кризиса в Газе, пока многосторонняя дипломатия в ООН будет восприниматься там как преграда, а не как критически важный инструмент, никаких прорывов по БУ не произойдет. СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованной не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной единственной делегации. Призываем наших американских коллег осознать, что декларируемая ими тихая дипломатия на земле, как они говорят, подрывается не здравыми голосами мирового сообщества, в том числе и в этих стенах, а конкретными действиями израильского союзника, что наглядно подтвердила агрессивная вылазка Западного Иерусалима против суверенного Катара как одного из основных посредников в переговорном процессе. Это был удар, по сути, по самой идее достижения договоренностей. Он обесценил любые утверждения о том, что Израиль готов к дипломатии и сделкам. Теперь обвинять в их срыве Хамас, как это продолжают делать американские коллеги, просто абсурдно. На фоне этих вопиющих действий Израиля против Катара и запуска им операции по полному захвату города Газы, чреватой дальнейшими жертвами среди мирных палестинцев, бездействие со стороны СБ особенно резко контрастирует с требованием обеспечить справедливость, которая звучит на улицах многих мировых столиц, включая Нью-Йорк, где простые горожане выходят на протесты против продолжения конфликта в секторе. Этот призыв должен быть услышан. Важное значение на этом фоне имеет возобновление на следующей неделе в Нью-Йорке международной конференции высокого уровня по ближневосточному регулированию. Мы рассчитываем, что ее итоги будут носить практический и конструктивный характер и позволят вдохнуть новую жизнь в формулу двух государств для двух народов, альтернативы которой не было и нет. Призываем Соединенные Штаты и Израиль подключиться к этому процессу, а не поворачиваться, как ранее, спиной к международному сообществу и мешать его усилиям найти решение для крайне болезненного регионального кризиса. В этом же ряду возмутительные попытки США использовать визовой рычаг для продавливания собственных политических интересов. Призываем Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи. Уважаемые коллеги, даже если сегодняшняя попытка провалилась, это не значит, что мы должны опустить руки. Мы готовы действовать и будем доносить свою последовательную позицию на этот счет столько, сколько потребуется. Надеемся, что остальные здравомыслящие члены Совета Безопасности настроены так же. Ведь без справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы и обеспечения законных прав палестинцев невозможно достичь прочного урегулирования палестино-израильского конфликта, подлинного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Рассчитываем, что таковых здравомыслящих в конечном итоге будет 15, а не 15 минус 1. Благодарю вас. I thank the representative of Russian Federation for the statement. I now give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente. Panamá desea expresar su reconocimiento a los miembros electos del Consejo por el esfuerzo colectivo y la unidad, pese a las diferencias en la elaboración de este texto. Reconocemos la labor de Dinamarca al coordinar este complejo proceso de negociación